Good morning, OPOSters. Welcome to one more edition of C4P30, where we'll cook a North Indian Thali with just one building block. Yesterday we did the South Indian Thali with one building block, which is bottle Tadka. Today we'll do the same thing for the North Indian Thali. Start the timer. And 1 cup of basmati rice as usual. We'll make a pulav. So the loading of the rice should take you maybe a couple of minutes maximum. Washing and loading. Add a dash of ghee. Maybe 1 tablespoon. எடுத்துக்கிறேம்மா நீங்கள் எதுவும் பண்ணாதீங்கம்மா ஒரு ஆள் தான் பண்ணணும் 2-3 பேர்லாம் பண்ணால் அப்புறம் சீட்டிங் அது எதுவும் பண்ணக்கூடாது. That is 1 cup of rice. We'll add 1.5 cups of water. A bit of salt. This is around a teaspoon of salt. A teaspoon of garam masala. You can add more if you like. And a tablespoon of kasuri methi. We'll make a methi pulav. Again, you can add more if you like. That's it. The loading is done. I'll add a green chili for the bite. Close, set it on the rice mode. Move this aside. That's one stuff down. So this is the vessel we used for the bottle tadka yesterday. She has not washed it. I'll continue with the same thing. I'll take a cup of oil, refined oil. North Indian tadka எப்படி பண்ண சொல்லுங்கம்மா. ஜீரகம் போட்டு வரமிளகா அப்புறம் கரம் மசாலா. இப்போ 2 நிமிஷத்துல ஆரம்பிக்கிறோம். 6 நிமிஷத்துல எடுத்துருவோம். மொத்தம் 4 நிமிஷம் தான் வைக்க போறோம் என்ன? So we'll heat the oil for around 4 minutes, and once the oil is heated, we'll do the tadka, keep that aside. And we'll Attalyse the maavu. We'll Attalyse the dough. ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. குத்துமையாக போட்டுக்கலாமா ஒன்றும் எடுத்து பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை. We'll make a Missi roti. We'll add a bit of atta. I'm not going to measure anything, I'm going to eyeball it. For small quantities, you don't need to measure anything. So, a couple of handfuls of atta. This is maida. This is kadlamala. You don't need to keep anything ready. You can still complete everything within 30 minutes or so. A couple of handfuls of gram flour. No. சும்மா இடறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் வேணும். இல்லை இதே போதும் ஆட்டாவே போதும். A bit of salt. A bit of garam masala. A bit of chili powder. Some turmeric powder if you like. ஆட்டா கொஞ்சம் எடுத்து வைங்கம்மா சேர்க்கிறதுக்கு. And some ajwain, kasuri methi, whatever spices you want to add. நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். Now just mix it and make a dough. I'm not going to measure anything, I'm just going to eyeball this. So we'll be just making around 4 Missi rotis. Pretty thick ones.
நான் பண்ணிக்கிறேம்மா. நீங்கள் ஸ்டெப்பு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஒரு நாள் நீங்களே பண்ணணும் ஃபுல்லாக. என்னம்மா அப்போ தான் உங்களுக்கு கிராஜுவேஷன். இதெல்லாம் ட்ரைனிங்மா உங்களுக்கு. நீங்கள் உங்களுக்கு மீனாட்சி அம்மா ஆனமா வேண்டாமா? மீனாட்சி அம்மா நவீன மீனாட்சி அம்மான்னு பேர் எடுக்கணுமா வேண்டாமா? மீனாட்சி அம்மாலாவது நம்ம பிராமண சமையல் தான் பண்ணா. நீங்க எல்லா சமையலும் பண்ணுங்க. எல்லா சமையலும் சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு. And add a bit of oil. Our dough is ready. By the time our bottle tadka is also ready. முடிஞ்சது. யாருங்க மிஸ்ஸி ரொட்டிக்கு dough is ready. Keep this aside. 6 minutes. Switch off. Release the pressure if any. Open. Add 1/4 cup of jeera. 1/2 cup of dry red chilies. And some, you can add some mustard if you like, or some chili powder, Kashmiri chili powder for the color, and just keep it closed. So the bottle tadka is ready. You can have a chutran. Sir, அடுத்து காய் நறுக்க வேண்டியதுதான். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? வாங்க. ஐயா நம்ம we load the 3-liter magic pot with 1/4 cup of water, a bit of oil if you like. Oil is completely optional. And we'll start loading all the vegetables. The pot has beeped. It is 7 minutes. We have 10 minutes to chop and load the subjis. Kodunga. Palak kodunga first. Just move this aside. This is one bunch of palak. We'll make a palak saag. நம்ம கீரை மசியல் தான் அங்கே நார்த் இந்தியா பாலக் சாக். என்ன கீரை மசியலுக்கு என்னெல்லாம் போடுறீங்களோ எல்லாம் போடலாம். பெருங்காயம் கூட போடலாம். நார்த் இந்தியாவில் பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணுவான். So my mom loved the kira masala yesterday. We will repeat it. North Indian version. என்ன கொஞ்சம் garam masala போட்டு போறோம் அவ்வளவுதான். So I'm going to mix in a bit of garam masala, a bit of salt. And a couple of green chilies for the bite. Now we'll mash this all up into a nice saag. Not adding onion tomato because onion tomato is a building block and it's not essential in all recipes. So mix this up well. Nama? Garam masala. Uppu garam masala molaha podi ma ellathukkum avladhaan. நம்ம சாம்பார் பொடி போடுறதுக்கு பதில் கரம் மசாலா ப்ளஸ் மிளகா பொடி எல்லா சப்ஜிக்கும். என்ன இஞ்சி பூண்டு வீடு வேணா போட்டுக்கலாம். நீங்கள் தான் இன்றைக்கி விரதம்னீங்களே, போடலாமா இஞ்சி பூண்டு வீடு? So you can add ginger garlic paste if you like. Since my mom is fasting today, I'm avoiding it. So right from pulav to all the subjis, you can add ginger garlic paste. This is one bunch of palak. எடுத்து அப்படியே மஸ்டர் வேண்டியதுதான். என்ன அடுத்தது உங்களுக்கு ஸ்வீட் கார்ன் கொடுப்போம். Now choose vegetables which do not need cutting. Now sweet corn, this is around 200 grams. Again mix in a bit of salt, chili powder, garam masala. Some chili powder, some garam masala, and a bit of salt.
And the third sabji will be aloo chokha, where we'll chop potatoes. I'm not removing the skin, it's completely optional. I would advise you to cook with the skin as far as possible. Cut the potatoes very small so that the cooking time matches that of the palak. The boat has finished cooking in exactly 10 minutes. Look at the size of the potato. Cut it into very small cubes. கை இந்த பக்கம் கொண்டு வராதீங்க, அந்த பக்கம் போயிடுங்க. நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணாதீங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன். வேடிக்கை மட்டும் பாருங்க. கடைசி நாள் உங்களுக்கு ஃபைனல் எக்ஸாம். இப்படியே நான் பண்ணுறதை நீங்கள் அப்படியே பண்ணணும். ஏம்மா அம்மா அப்புறம் எப்படிம்மா எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுவீங்க? நான் இப்போ டெய்லி எடுக்கிறதெல்லாம் கிளாஸ் உங்களுக்கு. கடைசி நாள் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு கிராஜுவேஷன். நீங்க பண்ண வேண்டாமா? எங்க அம்மாவே பண்ற, யார் வேணா பண்ணலாம், எப்படி சொல்லிக்கிறது அப்புறம்? ஏமா அதனால வந்து நன்னா வந்து உள்ள வாங்கிக்கோங்க எப்படி பண்றதுன்ட்டு. 30வது நாள் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம். நான் நின்று பார்த்துட்டே இருப்பேன், நீங்க பண்ணணும். தப்பா பண்ணீங்கன்னா கடிப்பேன். வாத்தியார் ட்ரைனா தப்பு இல்லைம்மா. பாடம் யார் சொல்லி கொடுத்தாலும் வாத்தியார் கொஞ்சம் சிவபெருமான் எப்படி உட்காந்தார் முருகன் கிட்ட, அந்த மாதிரி கையை கட்டி வாயில கை வச்சுட்டு ஒழுங்கா கேட்டுக்கணும். சொன்னா ஒண்ணு பேசக்கூடாது. எவ்வளவு ஒரு விஷயம் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. ஏமா இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா நீங்க எங்கேயோ போயிருப்பீங்க. half a teaspoon of salt, half a teaspoon of garam masala. This is for the aloo chokha. Some chili powder or green chilies. It's completely up to you. I'm adding both. So the loading is done in under 15 minutes. Chili powder, garam masala. எல்லாத்துக்கும் chili powder, garam masala, உப்பு, இஞ்சி பூண்டு விழுது. அவ்வளோதாம்மா. நம்ம ஊரில் நம்ம ஐட்டம் என்னெல்லாம் போடுவீங்க? எல்லாத்துக்கும் சாம்பார் பொடி போடுவீங்களா? சாம்பார் பொடியோ காரப்பொடியோ போடுவீங்களா? சாம்பார் பொடி காரப்பொடிக்கு பதில் அங்கே கரம் மசாலா சில்லி பவுடர், அவ்வளோதான். நம்ம ஊரில் எல்லாத்துக்கும் கடுகு தாளிப்பு, அங்கே வந்து சீரகம் தாளிப்பு, முடிஞ்சது. நம்ம ஊரில் தேங்காய் பால், அங்கே வந்து க்ரீம் இல்லை இந்த இது cashew nut paste போட்டால் முடிஞ்சது. கொஞ்சம் கூட தண்ணி விட்டுக்கலாமா? We'll add a bit of water. I'm worried about the potatoes burning. I'm going to add a bit of water, maybe another 2-3 tablespoons in the potato container. And ஒரு தட்டு வைக்கிறது கொடுங்க. And we'll add the Mirchi tomato on top. So this will be a thin subji. You can stretch it. We'll spice it heavily. We'll stretch it to feed a crowd. We are just going to use இது வந்து ரசீலி மிர்ச்சி டமாட்டர். ரசீலின்னா ரசம். என்னம்மா இப்போ ரசம் எதுக்கு நம்ம வைக்கிறோம்? கொஞ்சம் ஐட்டம் இருந்தாலும் ஒரு குண்டா ரசம் பண்ணிடலாம். அதுக்கு தானே வைக்கிறோம் மெயினா. எல்லாம் தீர்ந்து போச்சுன்னா ரசத்தை விட்டு சாப்பிட்டு போயிடலாமே. அந்த மாதிரி நார்த் இந்தியாவில் வந்து இந்த ரசீலி சப்ஜி, ரஸ்வாலி சப்ஜி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, கொஞ்சம் காய்கறி இருந்தாலும் அதை வச்சுட்டு ஏகப்பட்ட கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பண்ணி நிறைய டைல்யூட் பண்ணி வச்சுட்டா, பாருங்க எவ்வளோ மிளகா போடுறேன் பாருங்க, போட்டு இதை வந்து அப்படியே நம்ம வச்சு எடுத்து விட்டா கிரேவி எல்லாம் தீர்ந்து போனாலும் இதை தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். டக்குன்னு பெருக்கிக்கலாமா? நிறைய பெருக்கிக்கு போகிறோமே, ஒரு குண்டா நிறைய பண்ணிக்க போகிறோமே. நிறைய மிளகா, நிறைய இது சம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், இங்கே இருக்கும், நிறைய கரம் மசாலா போடுறேன். நிறைய பெருக்கிக்கு போகிறோமா ரசம் மாதிரி. அண்ட் நிறைய உப்பு வேறு. ஓகே போட்டு so loading is done in 15 minutes as planned.
This will be the Rasile subji. அவ்வளோதாம்மா. Now we have 10 minutes to make our rotis. என்னம்மா? இதெல்லாம் எல்லாம் பண்ணலாம். Now let me clean this up. நான் பண்ணிக்கிறேம்மா. நீங்கள் கிளாஸ் மட்டும் கவனிச்சா போகிறோம், வேலையெல்லாம் நான் பண்ணிக்கிறேன். 30வது நாள் எக்ஸாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதெல்லாம் உண்டு. அதெல்லாம் உண்டு. ஓடியா போயிடுவேன், திருப்பி ஓடி போயிடுவேன். சரி, இதை கொடுங்க. இந்த மாவைங்க இதை பற்ற வச்சு கொடுக்கலாமா? Let me just heat up the tawa and make 4 இந்த மாவு கொஞ்சம் கொடுங்க. 4 Missi rotis. Missi roti. Kadlamav roti. Rajasthan special. Rajasthan. எல்லாம் பண்ணாதீங்க. அதை சுரண்டிக்கிற அப்புறம் அப்படியே வச்சுருங்க, தண்ணி ஊற்றி வச்சுருங்க. நீங்கள் இங்கே நடக்கிறது மட்டும் பாருங்க. ஒன்றும் வேண்டாமா, அதை வச்சுருங்க. மாவு எப்படி பண்ணுறேன் பாருங்க. Now some of you said rolling out the rotis were a pain, so I suggest you use a press like this. Oil it well. Oil கொடுங்க. That's what took me time. I had to go and buy this. Either you can oil it or you can use a butter paper or a plastic sheet. Oil it well. And just press it out. I need to get the hang of this. Please bear with me. அதுவும் பண்ணி பார்க்கலாம். சரி, அழகாக வருதுல்ல? அதை நீங்கள் இதை வைங்க, ஹீட் ஜாஸ்தி பண்ணுங்க. வரட்டும், தப்பு இல்லை. ஸோ we have 1 Missi roti all done. We'll try one more with butter paper. இதுலேயே பண்ணலாம், ஆயிலே பண்ணி பார்க்குறேன் நான். இன்னொன்று ஆயில் நிறைய வேண்டாம், நிறைய தொட்டுக்காங்க, இந்த மாதிரி ஆயிடும். மட்டும் பப்புன்னு ஈஸியாக வாத்தியார் நீங்களே நானா? சொல்லுவேன், வாத்தியார் நானும் உண்டு. அப்போ நீங்களே பண்ணுங்க, வாங்க. கொஞ்சம் அரையும் குறையமாக வருது. ஏன் இதுக்கு என்ன மோசம்? இதுக்கு என்ன மோசம்? சரி, அதை கொடுங்க. ஒரு இது தட்டு கொடுங்க அதை வைக்கிறதுக்கு. மேலே ஆயில் பத்தலை. So you need to get the hang of it. I haven't used this before. I just wanted to try this because many of you said rolling out rotis were a big pain point. This probably could be a solution. We'll try this with a butter paper. We'll try this with a plastic sheet. நான் பண்ணுறேன், நீங்கள் எதுவும் பண்ணக்கூடாதுமா. A to Z நான் தான் பண்ணணும். 30th தான் உங்களுக்கு என்ன, அப்போ பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது, சரியா? So let's see how this works. அழகாக வருதுமா? எப்படியும் அம்மா சொல்கிறத கேட்கணும், தெரிஞ்சுக்கோ. சூப்பராக வருது. They got a nice rotis. I think we should be able to complete 4. இது கொஞ்சம் நெய்யோ கீயோ விடுங்க. Let me add a bit of ghee.
அங்கே வந்திருக்கேம்மா இது எப்போதும் நாங்களாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்பா. Look at that. சரி ஒரு தட்டு கொடுங்க, ரொட்டி போடுறோம். இதுலேயே போட்டுவிட்டா வரமா? நீங்கள் எதுவும் பண்ணக்கூடாது, வேடிக்கை தான் பார்க்கணும் நீங்கள். இப்போ 2 பேர் சேர்ந்து சமைச்சோன்னு விடுவா. That's a nice roti. I think we could have made even more rotis. இதை கொடு. என்ன வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி போடு. ஃபர்ஸ்ட் அப்போ மேலே So one plastic sheet at the bottom, one plastic sheet at the top. Press gently. Good. And you have your lovely roti at one shot. என்னம்மா வேறு பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லையே, சரி எடுத்து வச்சுடலாம். அடுத்து வேறு தான் பண்ணிட்டுருக்கேன் நான். 8 ரொட்டி தேய்ச்சிருப்பேன் போல் இருக்கேன், எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சா. Taking the rotis is also very easy. I'll keep this here. அடுத்து கீழே வச்சிடணும். And start chopping the vegetables for the achar. We'll be doing a Gajar Mooli ka achar. என்னம்மா? எத்திரி போட்டுக்கோ, இது பண்ணக்கூடாது. இங்கே பீலா அங்கிருந்து எடுக்கவே இல்லை. இத்திரி போட்டுக்கோ, பக்கம் வரது பார்த்துக்கிறேன். அழகாக வந்துருக்குல்ல? அதை பண்ணும்போது இதாக இருக்கிறது. கப்பலையே விடாதீங்க, எல்லா பக்கமும் கண் இருக்கணும். என்னம்மா என்ன சாதாரண நாள் நினச்சிங்களா? That is the second Missi roti. This is the one I goofed up a bit. If you have an extra burner, I think you can make many more easily. கீரை வாசனை பார்த்தீங்களா? அம்மா கீரை வாசனை பார்த்தீங்களா? Two whistles are up, switch off, release the pressure. பாத்திரம் முடியாது. நான் பார்த்துக்கிறேன்மா, திருப்பிங்கிறாங்க எதுக்கு அரை வேக்காட்டுக்குள்ளேயே ஒன்றும் இது பண்ணி பேசாமல் இருக்கும். நான் பார்த்துக்கிறேன். கூட என்ன பயம் உங்களுக்கு? ஒன்றும் கிடையாது, கவலைப்படாதீங்க. அவர் கண்ணை வச்சுட்டே இருக்கேன். மைக்கேல் மகன காபராஜனில் திருப்பணுன்னு என்ன ஆகும்? வண்டி திருப்பி ஆக்சிடென்ட் ஆகிடும். பேசாமல் இருக்கணும், வாயை திறக்கப்படாது, கையை காமிக்கிறது, ஜாடை பண்ணுறது எதுவும் பண்ணப்படாது. கறினா நான் பொறுப்பு. சரியா? சரியாம்மா?
Missi roti la avla sikira karigadu kavalapadadinga. So we'll get going with our achar. Some chili powder, some salt. Now I jam achar put no conting. Ahora pero esto que vermane por bombe así que yo no aporto nada. Hay lo que un Touch. Some lemon juice. Amchur kama. Amchur kudumba. They can mix in some amchur also. That is done. Create a quick Kachumber. You don't need to peel the cucumber. This is a bit of amchur to add the sourness. This will be our cucumber salad. We're not converting this into a raita because yogurt is another building block. We are not going to use it. So it's just cucumber. Tavil. So our rotis are done. Our kachumber is almost done. Takkali, inga irukku takkali. Takkali inga irukku. That is it. Now I'm just going to remove the tomato and the mirchi. Mash this coarsely if you like. Dilute this. And this becomes a Rasile subji. Ma, tanni kodunga ma. Dilute pandradhukku. So mix in some hot water. You can really dilute it because it's been spiced up heavily. And we'll take patram adella podradhukku. Mash pandradhukku venum. We'll take the sweet corn dry subji out. We'll take the palak and mash this. I'll add this liquid along with the palak. And take out the potato, mash it into a chokha.
We'll mix in some herbs and chopped onion along with this. And let me just mash up the palak into a saag. Thanni vidringa. Mix in a bit of water if you like. Podma. Now it is just a question of adding bottle tadka to everything. So there you go. It will be our palak saag. This will be our sweet corn subji. This will be our tomato, Mirchi, Tamatar, Rasile subji. This will be our Gajar and Mooli Achaar. And now let me take the rice out. Mix in the green peas. We have not added green peas in the beginning because green peas will overcook. Now we just mix everything up. You can see that the rice is fluffed up nicely. Mix everything up. Let it sit and retain heat for a few minutes. Add a bit of ghee if you like. Keep it closed. Keep it closed for a few minutes. So the peas cook in the retained heat of the rice. Sorry, ma. Kachumber Achaar. Spoon. I will mix in bottle tadka with everything. And with the aloo chokha also. For the aloo chokha, I'll also mix in some chopped onions. Okay, my mom is not going to eat it if I put in onions. So I'm letting it go. You can mix in some chopped, I'll mix in some chopped green chili. Green chili, some fresh green chili. You can also mix in some mustard oil, raw mustard oil for a greater flavor. அதுதான் வெங்காயம் எடுத்து வச்சேன் ஆலு சோக்கா கூட போடுறதுக்கு வேண்டாமா சரி இது கொடுங்க அப்போ இந்த கொத்தமல்லியாவது கொடுங்க இல்லைம்மா சொல்கிறதுக்கு முன்னால் எடுத்து வைக்கிறீங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு 100 மார்க் என்ன So we are around 3 minutes behind schedule. That is done. Everything is done. Now my mom just needs to taste it. என்னம்மா ஒரு தட்டில் வச்சுக்காதீங்க So that is our North Indian feast for the day. We have aloo chokha, we have kachumber or cucumber salad, we have sweet corn dry curry, we have palak saag, we have Mooli Gajar ka Achaar, and have this Rasile Tamatar Mirchi curry, and of course we have the Muttar Pulav. Konja cream koduma Muttar pulav. If you want, you can mix in a bit of cream to this to make this into Muttar Malai, Methi Muttar Malai Pulav. Make it richer. There you go. Sorry, ma. Tasting time.
I have not added ginger, garlic or onion to anything because my mom is fasting today. உப்பு மட்டும் முன்ன பின்ன போட வேண்டியிருக்கும், மற்றபடி பாருங்க. I forgot the Missi rotis. இது வேற என்ன சொல்ற? Aloo chokha. ஆலு சோக்கா. North Indian உருளைக்கிழங்கு பொடி மாஸ். இன்னும் கொஞ்சம் நிமிஷம் மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும். கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டா? He wants a bit of lemon juice to be added to it. How mark it? 90. No. 90 marks. 90. So that scored 90 marks. ஒரு மாப்பிரபாத்தி பண்ணிக்கலாம். சாப்பிட்டு மெதியில் டேஸ்ட் பண்ணலாம். இது கார்ன் ஸ்வீட் கார்ன் ட்ரை கறி. 90. ஓகே. இது வந்து பாலக் சாக். இது கேரட் ரேடிஷ் அச்சார். 85. 85. சரி. இது குக்கும்பர் சாலட். 90. Palak Saag. North Indian Kira Missi. Hmm? 90. 90. This. Mirchi Tamatar. Rasile Mirchi Tamatar. $95. 95. Missi Roti. కొంచెం 100. சரி இது Methi Muttar Malai Pulav. 100. That's it, guys. Try this out. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dishes. All done in under 30 minutes or so. Try this out and please post your validations. Thank you very much. Nama exam ready?